আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ব্যাস, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। বরাবরের মতো আজকে আমি আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। বাথরুমের প্যান কিভাবে বসাবেন। প্রথমে আমাদের এরকম একটি লং ট্যাপ লাগবে। তারপর আমাদের এইভাবে লং টিপটি দিয়ে বসিয়ে মাপ দেখতে পাচ্ছেন লং টেপটি আমি বসিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা মাপ নেব উপরে আমাদের কতটুকু পাইপ লাগবে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 2.5 ফিট পাইপই হয়ে যাবে। এটা হলো আমাদের বিট লেভেল। দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন 27 ইঞ্চি একটি 4 ইঞ্চি পাইপ, আপনারা যদি না দেখে থাকেন তাহলে আবার দেখতে পারেন। যে 27 ইঞ্চি নিয়েছি, ঠিক আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমি পাইপটি 4 ইঞ্চি পাইপটি কাটবো। দেখতে পাচ্ছেন আমি 2.5 ফুট পাইপ নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমি পাইপটি কেটে নিয়েছি।
দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের যে প্যান্টটা বসবে কমোডের বাহিরে ময়লার পাইপটা বের করছি দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমরা এই ডোরটিটা ব্যবহার করব। এখন আমরা এটা লাগিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে আমরা গাম লাগিয়ে নিই। বিশেষ করে গামটা ভালো করে দিতে হবে। গাম জানো কমতে না হয়, গাম দিতে লাগে না। ময়লার পাইপ ডোরটিতে থাকে বলে এটাতে লাগিয়ে দিচ্ছি। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অলরেডি লাগানো শেষ। following the light that sets me free. ওকে, ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নর্মাল কমোডের ডোরটি যেটাকে বলে এটা আমাদের কমপ্লিট লাগানো শেষ। আমাদের কমোডের ব্যানের যে কাজ সম্পূর্ণ কাজ আমাদের কমপ্লিট করা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের চ্যানেল যে কমোডিটি পাচ্ছি এটা আমরা এখানে আমাদের মাটি দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্যানের যে 4 ইঞ্চি পাইপের যে লাইন এটা আমরা কমপ্লিট করে দিয়েছি। বাহিরে যে ময়লার লাইন দেখতে পাচ্ছেন আমি ডোরটি ব্যবহার করেছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্যানের যে লাইনটি 4 ইঞ্চি লাইন বাথরুমের কমোডের যে পাইপটি 4 ইঞ্চি পাইপের কাজ আমাদের কাজ দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।
দেখতে পাচ্ছেন। পিছনের যে সাইড আমরা এখানে 1 ফিট দিয়েছি, আর সাইডে দিয়েছি হলো আমরা 13.5 ইঞ্চি, পিছনে দিয়েছি আমরা 1 ফিট। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, আপনার কোনো মতামত থাকলে শেয়ার করে আপনার বন্ধুবান্ধবকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেল বাটন ক্লিক করে দিবেন, যাতে পরবর্তী নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।